காணிக்கையாக்குகின்றேன். தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்தின் இன்றைய கூட்டத்துக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அடைகின்றேன். இந்த மன்றத்துக்கு என்று ஒரு சில நோக்கங்கள் உண்டு. மன்றத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் நேர்மறையான ஊக்கப்படுத்தும் சூழலை ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய பேச்சு திறனையும் தலைமை பண்புகளையும் வளர்த்துக் கொள்ள வழிவகை செய்து தருவது இந்த மன்றத்தின் தலையாய நோக்கமாகும். இந்த நோக்கத்தை நாம் அடைவதற்கு சில முக்கியமான விதிமுறைகளை பின்பற்றப் போகிறோம். ஒன்று, அலைபேசி மற்றும் ஒலி எழுப்பும் மின்னழுதி கருவிகள் அனைத்தையும் அமைதி நிலையில் வைக்க வேண்டும். மதம், அரசியல், பாலினம் ஆகியவற்றை பேசும்போது தவிர்க்க வேண்டும். இந்த கூட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலே இடையிடையே பேசுவதோ, பின்னூட்டம் அளிப்பதோ, உரையாடலில் ஈடுபடுவதோ இந்த கூட்டத்தின் போக்கை தடுக்கும். எனவே அவை அனைத்தையும் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். இந்த 3 முக்கியமான வரையறைகளோடு இன்று நாம் இன்றைய கூட்டத்துக்குள் நுழைவோம். இன்று இந்த மன்றத்தின் தலைவரிடம் ஒப்படைக்கும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது. நம்முடைய தலைவர் அழகிய தமிழில் பேசக்கூடியவர், அமைதியாக பேசக்கூடியவர், ஆழமாக பேசக்கூடியவர் சொல்வேந்தர் திரு பத்மநாபன் அவர்களிடம் அவையை ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி. நன்றி அறங்காவலர் சொல்வேந்தர் குந்தவி அவர்களே. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்களை தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்ற கூட்டத்தின் 223வது கூட்டத்திற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஒரு சில விருந்தினர்களின் அறிமுகத்தை கேட்டுவிட்டு பின் நாம் கூட்டத்தை தொடங்கலாம். தீபக் பழனி, உங்களுடைய அறிமுகம். Sir, voice is very low. கேக்குதா இப்போ? கேக்குது, இப்போ கேக்குது. நான் NCTM நார்த் சென்னை டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப்ல மெம்பரா இருக்கேன். நாங்க VPPR வர்க் பண்றோம். சோ லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா நாங்க டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸா இருக்கோம். பிரதீக், உங்களுடைய அறிமுகம். நன்றி. நந்தகுமார். ஓகே, வணக்கம் பத்மநாபன். கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது. TCS மைத்ரி சாம்பியன்ஸ் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப்ல இருந்து வரேன். உங்களோட போஸ்டர் பார்த்து எஜுகேஷன் செஷன் பத்தி ஒரு போஸ்டர் பார்த்தேன். அதுக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன். ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு. தமிழ்ல இப்படி ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல தமிழ்ல இப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து நான் முதல் முறையா அட்டென்ட் பண்றேன். உங்க மாதிரி வந்து என்னால ரொம்ப தூய தமிழ்ல பேச முடியல, இருந்தாலும் நான் பேச முயற்சிக்கிறேன். நன்றி. நிறைய விருந்தினர்கள் இன்றைய அந்த சிறப்பு பயிற்சி பட்டறைக்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது. இருந்து அனைவரும் அதில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. அமைதி காத்து அதுவரை ஒரு 30 நிமிடங்கள் வரை அந்த பயிற்சி பட்டறை நடைபெற இருக்கிறது. கண்டிப்பாக பயன்பெறுமாறு நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் என்று சொல்கிறேன். இப்பொழுது கூட்டத்திற்குள் செல்லலாம். பொதுவாக சொல்வேந்தர்கள் மன்ற கூட்டம் 2 பகுதிகளை உடையது. ஒன்று பிசினஸ் செஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மன்றத்தினுடைய அலுவல் பகுதிகளை விவாதிக்கும் அல்லது விவரிக்கும் ஒரு பகுதி. இன்னொன்று எஜுகேஷனல் செஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கல்வி பகுதி. இப்பொழுது கல்வி பகுதிக்குள் நாம் நேரடியாக செல்லலாம். ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் நடத்தி தருவதற்கு நம்மிடையே ஒரு நெறியாளர் இருப்பார். MC ஆஃப் த மீட்டிங் அல்லது TMOD என்று நாம் அவரை அழைப்போம். இன்றைய நெறியாளர் வரலாறு படித்த மாணவர், IAS அதிகாரி ஆக வேண்டும் என்பது அவருடைய கனவு. ஸ்னூக்கர் என்ற போட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த விளையாட்டுல அவர் தான் எனக்கு மென்டர். எப்படி குச்சியை பிடிக்கணும் கூட எனக்கு தெரியாது, அவர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாருன்னா இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ லெட்ஸ் இன்வைட் ஆர் டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே, நெறியாளர் சொல்வேந்தர் பரளிபாலன் அவர்கள். The screen is yours. நன்றி தலைவரே.
இங்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Today everyone had one question to me even before the meeting started. Parli Balan, what is the theme? The speakers asked, the general evaluator asked, even the accounter asked me, Parli Balan, what is the theme? Today we decided to have a generalized run through of the meeting because we have an even special event towards the end. But even without the theme, I think we can make this a special event. Before that, I'll introduce the general evaluator of the day. Our general evaluator is a teacher. She's been in the teaching profession for many years, and தமிழில் பேரார்வம் கொண்டவர். வாருங்கள் இன்றைய பொது மதிப்பீட்டாளர் தாரணி பாலசுந்தரம் அவர்களே, உங்கள் பணியும் உங்கள் டீமையும் அறிமுகம் செய்ய உங்களை அழைக்கிறேன். நன்றி. நான் பேசுவது கேட்கிறதா? நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. இன்றைய எனது பணியானது பொது மதிப்பீட்டாளர் பணி. ஒருவர் ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக வர வேண்டும் என்றால் அவரது பேச்சு அனைத்து தகுதிகளும் உடையதாக எந்தவித குற்றமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஒரு பேச்சினை தயார் செய்ய வேண்டும் என்றால் மண்ணில் கல்லாக இருந்த வைரத்தை சரியான கோணத்தில் அறுத்து பட்டை தீட்டுவதைப் போல நமது சொல்வேந்தர் மன்றம் ஒரு மதிப்பீட்டு குழுவை நம்மிடையே வைத்திருக்கிறது. அந்த குழுவின் தலைவராக இன்று நான் பணியாற்ற இருக்கிறேன். இதை தனியாக செய்ய இயலாது என்பதனால் முக்கியமான டாக் ரோல் எனப்படும் 3 பேரை நான் இப்பொழுது அறிமுகம் செய்கிறேன். வைரத்தை பட்டை தீட்டுவதற்காக இவர்கள் வருகிறார்கள். ஒரு பேச்சாளர் எங்கெங்கெல்லாம் தடுமாறினார், எங்கெங்கெல்லாம் இடறி விழுந்தார் என்பதையெல்லாம் இவர்கள் விரிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்லி ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக நம்மை உருவாக்குவார்கள். டாக் ரோலில் முதலில் நான் அழைப்பது டைமர் ஸ்ரீலதா. இவர் 4 வருடங்களாக சொல்வேந்தர் மன்றங்களில் இணைந்திருக்கிறார். டெக்னிக்கல் பப்ளிகேஷன் கோஆர்டினேட்டராக பணிபுரிகிறார். வாருங்கள் ஸ்ரீலதா ஆத்மகு. Thank you, General Evaluator. Good evening, fellow Toastmasters and all dear guests. As a timer, I shall take the count of all the timings of prepared speeches as well as the educational session which we had today. And as per the timings of each session, I will show the timer cards as follows. For prepared speech session of speaker 1, at 4 minutes, I'll show the green card. At 5 minutes, I'll show the yellow card, and at 6 minutes, I'll show the red card. And for the speaker 2, I'll show the green card at 8 minutes, 9 minutes, yellow card, and 10 minutes, red card. And for the education session, I'll show the timings accordingly as per the session. Thank you so much. And over to General Evaluator. When called upon by the General Evaluator, I shall present my report at the end of the meeting. Thank you. நன்றி நேரக்காப்பாளர் அவர்களே. அடுத்ததாக நாம் அழைப்பது அக்கவுண்டர் எனப்படும் பணி. இந்த பணியை செய்வதற்கு யோகேஷ் நம்மிடையே இருக்கிறார். அவரை நான் அவரது பணியினை விளக்குமாறு அழைக்கிறேன். Sorry to interrupt the general evaluator. Yogesh has gone out in an emergency, so today our counter will be Toastmaster Kundavi. Toastmaster Kundavi. கவுண்டர் அவர்களை அசைக்கொள்ளி அழைக்கிறேன். வாருங்கள் குந்தவி பாலசுந்தரம். வணக்கம். மீண்டும் அவைக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு நான் அசைக்கொல்லியாக பணியேற்றிருக்கிறேன். என்னுடைய பணி என்ன என்று கேட்டால், பேச்சாளர்கள் பேசும் பொழுது தங்களையும் மறந்து சில இடைச்சொற்களாக அல்லது பேச்சை தடை செய்யும் வகையில் சில அசை சொற்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடும். வந்து என்பது போல
ஆங்கிலத்தில் இதுவே so, like என்பது போல. இத்தகைய இடைச்செருகல்கள் அல்லது பேச்சை தடை செய்யும் இந்த அசைகளை நான் எண்ணி கணக்கெடுத்துக் கொண்டு பொது மதிப்பீட்டாளர் என்னை அழைக்கும் பொழுது என்னுடைய கணக்கை சமர்ப்பிப்பேன். நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக நான் இலக்கண ஓனர் அவர்களை அழைக்கிறேன். இன்றைய நமது இலக்கண ஓனர் இளவேனில் திருமாவளவன். இவர் ஒரு ஆசிரியர். இவர் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது உரை வழங்கும் போது நான் நினைத்துக் கொள்வேன், இன்னும் என்னவெல்லாம் திறமைகளை இவர் உள்ளே ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று. ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு முகம் நமக்கு தெரியும்படி காட்டுகிறார். வாருங்கள், இளவேனில் திருமாவளவன், இலக்கணவாளர். மிக்க நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. இன்றைய என்னுடைய பணி இலக்கணவாளர், அதாவது மொழி மற்றும் இலக்கணத்தில் பேச்சாளர்களுடைய நிறை குறைகளை ஆராய்ந்து அவற்றை குறிப்பெடுப்பது. Today I'm the grammarian. I'll be watching for good usages of grammar and words and vocabulary as well as not so good usages, and I'll be taking note of them. இன்றைய தினத்திற்கான சொல் மீளும் திறன், ஆங்கிலத்தில் ரெசிலியன்ஸ். அதாவது எதை சந்தித்தாலும் அதை எவ்வாறு எதிர்கொண்டு அதில் எவ்வாறு எதிர்கொள்கின்றனர், எவ்வாறு அவருடைய தன்னிலைக்கு திரும்புகின்றனர். How people face adversity and return back to the person they were. That is resilience. இதை பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் நீங்கள் கரவொலி ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் கரவொலி அல்லது ஜூம் மென்பொருளை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் இதையும் காட்டலாம். இவ்வாறு காட்டலாம். You can give a thumbs up or you can clap silently. நான் கூட்டத்தின் இறுதியில் பொது மதிப்பீட்டாளர் அழைக்கும் போது என் உரையை அளிப்பேன். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்கள். நன்றி இலக்கணவாளர் அவர்களே. எங்கள் குழு மீண்டும் பொது மதிப்பீட்டாளர் நெறியாளர் அழைக்கும் போது எங்கள் அறிக்கையை அளிப்போம். இப்பொழுது மேடையை மீண்டும் நெறியாளர் வசம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. ஒவ்வொரு சொல்வேந்தர் கூட்டத்திலும் 3 பகுதிகள் இருக்கும். ஒன்று திட்டமிட்ட பேச்சு, இரண்டாவது திட்டமிடா பேச்சு, மூன்றாவது மதிப்பீட்டு பகுதி. இன்று நான் நெறியாளர் என்பதால் சில மாற்றங்களை செய்திருக்கிறேன். கருவும் இல்லை என்றதால் மாற்றம் கண்டிப்பாக தேவை. திட்டமிட்ட பேச்சுக்கு முன்னால் we have a special session by DTM Venkat. இது போன்ற சில மாற்றங்கள் இருக்கும். ஏனெனில் கூட்டம் முடியும் பொழுது தாங்கள் மறக்கும் அளவிற்கு சில மாற்றங்கள் செய்திருக்கிறேன். அதனால் என்னடா கருவே இல்லாமல் இவன் ஒரு கூட்டத்தை நடத்திவிட்டான் என்று நீங்கள் யோசிக்கும் அளவிற்கு. So to conduct this special education session, we have DTM Venkat Ramanan with us. I don't have a formal introduction of him, but throughout the last 6 months, without him, our club's PR activities wouldn't have done anything. He helped us so much, and today he's here to give a session on PR activities, campaigning with Canva. I'm delighted to call DTM Venkat Ramanan. Thank you, Parali. I'm trying to share my screen. Please let me know if you can see that. Padmanabhan, if you can please put me on spotlight, that would be helpful. All right, so welcome to the educational session. I heard a couple of folks visiting our club, especially for this session. So I thank you on behalf of the club for being here, and I hope I will do justice to the session. All right, I just wanted to you folks also. If some of you have turned off your cameras, I would request you to turn them on if possible, so I can look at your faces and see what the reactions are. That would be helpful. All right. I've been a VPPR for this club since January of this year. And initially I thought VPPR activity is a pretty easy one. And
but I didn't realize that the amount of flyers that I have to create. When I started on Jan 1st, 2021, I had very, very limited knowledge about Canva. I've used presentations in PowerPoint in my business or in my work, but I've not used Canva. So I took this as an opportunity to start creating some flyers in that. And at the end of this term, I am confident to say to people that I can create flyers or any presentations through Canva much easily. One thing I would want to tell people, whoever is taking up VPPR role, right, or any role in particular, try to do justice to the role so that at the end of the term, and without you even knowing, you would have learned a skill that you can use in your lifetime. So with that said, let's go ahead and start the presentation. In this presentation, I have some few slides which I will run through, and mid of the session, I would log into Canva and to show you how to create a flyer. If you have a login in Canva, please feel free to do so right now, and then you can explore it along with me. All right. With that said, so let's get the meeting started. Once again, thank you all for being here. Campaigning through Canva. Let's learn some. Now, in any activity, right? In any activity, some folks would help us, and we want to call them as our friends. And even in creating flyers, you would need some help, and you need some friends. Here is an interesting quote that I found about friends. So let's make some. The best time to make friends is before you need them, said by Ethel Barrymore, an American actress. So before you need something from someone, you make friends before that. So with that said, some of the friends that you would need is time. You need to set aside some time to create flyers. You cannot create a flyer in a hurry. It will not be a great product. So you need to dedicate some time for this activity consistently. For instance, every week I allocate about 1.5 to 2 hours to create flyers. So if you are someone who need to create flyers consistently, then please allocate some time for yourself for this activity. So make time as your best friend. The second friend is a well-known friend to all of us. It's Google. And I'm sure without Google, most of the developers, I should say, folks in software industry would not be able to thrive as much as they do today. I'm guilty of it, by the way. So there are plenty of resources that you can use through Google. I will share a few in a moment. So make Google your best friend. And third one is either a Canva or a PowerPoint, Microsoft PowerPoint. These are places where you can create flyers easily. And in the interest of today's session, we will cover mostly about Canva. So we saw 3 friends that we would need: time, Google, and Canva or PowerPoint. All right, let's move on to the next one. Now you know who your friends are.
let's know what types of flyers are available. In our club, in Tamizhootru, we create flyers in these three types. One is generic. Generic are flyers that does not have a central theme to it. For example, I will show you a couple of flyers that we have created. And these flyers, if you look at, it does not have a theme in it, but mostly public speaking. So these are our flyers for our club, which did not have a theme. Like today, like this meeting, where we do not have a theme. And another example would be something like this, talks about public speaking, and not a particular theme in particular. So this is one type of flyer. The second type of flyer is theme-based. When I talk about theme-based, it could be a theme for a club meeting, or it's an open house is a theme, or any special events, for example, a contest. These can be your theme. And when you create flyers, you can create flyers based on the central theme. Example flyers are, this is a flyer that we've created wherein know your bank accounts. So this has all the elements of notes and currencies, as you can see in the slide. And the next one is about power of intentions, which we had a couple of weeks ago, or even last week, I guess, where it was power of intentions coming through the help from universe. So there was a universe background, and there's also a sense of direction, put subtly. So you can create flyers based on some themes. And the third one is recognition. Recognition could be for a new member who joined your club, or anyone who have achieved an award, be it an educational or a leadership award, or even simply congratulating the winners of the speech contest. Here are some flyers that we have created for recognizing people. Some of them are from PowerPoint and one is from Canva. Next thing, now what we have seen so far is friends and types of flyers. You understood these two basic concepts. Now I want to talk to you about mise en place. What is mise en place? Anyone has any idea? Please show up your hands. What is mise en place means? It's a French word. I see Nadira's hand going up, and Elevenir. Can one of you come out of mute and then share what it is? So mise en place, the preparatory work that you do before actually starting something. Like in a restaurant, when they serve a dish, they prepare it at least beforehand. The things are, vegetables are cut and whatnot. Exactly. Very well put, Nadira. Thank you for that. Mise en place is just that. It's a process of gathering things and preparing yourself to do a very tasty meal. Mise en place is not restricted for restaurants or cooking alone. Mise en place can be applied in any place, especially in creating flyers also. So let's gather what we need to create some flyers. Here's a definition of mise en place, just to give you a pictorial representation, preparing for cooking. So when you talk about flyers, what are the things that you would need to gather? First thing is understand the content. What do I mean by understand the content? Understand the content is, what is the flyer you're creating for? Know the theme, what you're building for. And if you have questions about, ask the Toastmaster of the day and get that clarified, or whoever, or the president, or the contest chair. Get the contest, understand it, because the understanding is going to help you in the flyers. So have an understanding of the content. That's the first and foremost thing. And the second thing is collect relevant images. I wanted to share a disclaimer here. These are my preparatory process.
these are things that I've understood or I've learned the last 5.5 months. If you ask me, is this the best way to create flyers? To me, yes, today. But it can be better. It can be done differently by others as well. I'm just sharing you what is working for me today. And I'm not the same person as I was on Jan 1st. I evolved. I will evolve as I continue to do some flyers like this. So today, this is my process. So understand the content. Second thing is collect relevant images. What do I mean by that? And here is your second best friend would help, which is Google Images. What I do typically is, once I understand the concept, I go to Google and then I put it out and then try to look for images, pictures in Google. For example, under the power of intentions, as an example, right? I typed in power of intentions, look for Google Images, and it gave me some pictures about what is intention about. And since I understood what the power of intentions also means help from universe, so I started collecting some pictures about universe. So collect all the things that capture your attention. For a typical flyer, I collect about 6 to 10 images, and then I keep it handy. Once you have the understanding, you collect the relevant images. And the third thing is, this is specifically for the club flyers. Request member pictures or details. Who's your Toastmaster, you need to get their picture. Make sure you have that. And if you have somebody as a guest, get their picture as well. And bug your VPE or president to make sure that they get you those details as soon as possible. And I can see Parley smiling here. That much amount of bugging I have done to him over these 5.5 months. So make sure you collect all these 3 things necessary to create the flyers. All right. Now that you have, you know who your friends are, you understood what the types of flyers are, and then you know what to gather as well for mise en place. Let's go to Canva. Let's create some. And the way to create is log into canva.com. As you log in, you would get into a page like this. Now, I wanted to take a pause here to stop my sharing, and then I'm going to share the canva.com page. Just give me a second, and at this moment, I want the timer to let me know how much time do we still have. 15 more minutes. 15 more minutes. Thank you. I am sharing my screen right now. Can you guys see that? It's the Canva homepage. The first thing, I did log into this. So if you're new to Canva, you would see a page where it will ask you to log in or sign up. And if you have a Google account, I'm sure most of you has, you can use your Google account to sign in as well. Once you sign in, there are these menus here. There are templates and features. I will take you one by one what I would want you to do. So here is the interesting thing, design anything. If you look at here, there are many things that you can create for, whether it's for you or you're trying to create a presentation or social media or video and so on and so forth. Now, just under that, if you look at it, you can create presentation, flyers, posters, brochures, Instagram posts. I clicked on that. Sorry. All right. And then there are many things that you can create. To be frank, I have not explored all of these yet in these 5.5 months. What I typically use for flyers is, for our club flyers, is either this one, the flyer 5x5 which is the portrait version of the flyer. And this is the landscape version of the flyer, 8.5. And at times, if your club is good in Instagrams or are very active in Instagrams,
you can create an Instagram post as well. Okay, using this one. And at times we have also used, sorry for back and forth movements. At times we have used something like a trifold browsers as well. And yep, so these are good for now. So for today, I would want you to show, let's go ahead and create a portrait flyer using 5x5 and 8.5 inches. You simply click on that. What it takes you is, it opens up a new tab, and then it opens up a blank flyer like this. The very interesting part, or the very helpful thing from Canva, is that it has many number of templates that you can use for flyers. For example, on the left-hand side, you see templates. There are many templates that you can see that you can use. For example, there's an event flyer, for example. These are all the flyers that you can, templates that you can use. What I typically do is I pick one that feels good to me. And I'm a person who work mostly on instincts. So I will browse through all these templates and see what makes sense to me. And then I will just pick it up, for example. And I just wanted to show you the ones that we recently used. This one. So here is something that, a template that was available. I just picked it up. Okay. Now, you can be lazy and you can simply reuse this template, just change some names here and there, modify the pictures. You can be the person, or if you're in a time hurry, you can do that. If you're short on time. But when you dedicate some time for yourself and you want to make sure that you want to bring in the best flyers, you take this one, make some modifications to it, change the colors or change this design somehow. So use the template only as a starting point, and that's not the end of it. Use it as a starting point and let your creative energy flow through these flyers. So once you pick up something, what you can do or what you can change is some of the words here. And if you click on any text box here, this works most like your PowerPoint presentations. Click on your text box here, it opens up the font images here, or other font details, and you click on the font, it will show you what font it is. And Canva has many fonts, free fonts that you can use. And again, just another thing, Canva has a free account and a paid account. Paid account is about $10 a month, which I didn't want it, because with the free version itself, we can create many things. And where you see a crown, those are all for the paid users, but you can use the rest of those fonts. And again, choose a font that would make sense to you, that appeals to you, rather. And change the words in it. For example, right, Tamil. Just make your changes, whatever you want to do, and then there are these. You can change them to the font. You can underline it, bold it, whatever you want to do, you can do that. And just to let you know, we are a Tamil group club as well, and Canva does support many Tamil fonts as well. For example, and you can search for fonts here. All these are Tamil fonts. And then the other thing is, it also uses the Montserrat, which is an approved font for Toastmasters. So you can use that also, and it is available here, the Montserrat. Okay. So you can use these things. That's your font. You make it bigger or larger. You play with that. Once you change your fonts, or once you set the fonts right, then there is something called uploads. Remember, we collected a lot of images in our mise-en-place. We had our members' pictures.
So what you can do is you can go to this uploads and upload those images from your device. Just what I simply do is I upload all the images, whatever I collected. And if you look at it, I'm not doing anything right now, but if you look at it, these are all the images that I have uploaded for the Power of Intentions flyer, so on and so forth. And these are our members' pictures. And these are for the banknotes. So you just upload them, and you have about 5 GB of space for every personal account for your flyers, for your Canva account. So you upload your photos, and then you modify them accordingly. For example, if I want to bring this person here, drag and drop into a frame. Now this takes me to the next one. If I want to have a photo here, what I need to do, I need to have something called as a frame, similar to a picture frame at home, wherein a frame is something where you put your photos, right? Your printed photos. So you go to elements, and in the elements just search for frames. So these are all the frames which you can use, which will allow you to place a photo into it. For example, go to an upload, and then I'm going to do this person. Again, in the interest of time, I'm not going to share you what I do exactly, but get the gist of it. You can put a frame, and in the frame, you can put a picture. Okay. So frames will be very helpful. If you look at frames here, there are various shapes which you can use in your flyers accordingly. And you can upload your photos. All right, there we go. All right, so that's frames. And then once I do all these changes, right? Once I put all the pictures, once I make the changes to the flyers, put the names and meeting numbers, meeting dates and times, everything, contact information, everything, then I want to beautify it by placing some additional content or other elements such as lines and shapes. If I want to put a line somewhere, you can simply use this and to distinguish certain things. You can use those lines. There are many shapes available which you can use according to your creative sense. And then the other thing that I use mostly is borders. The best thing about Canva is that, you want something, just go and type it, it will have something to give you. So if I want to give a border to this one, and I would simply use something like this, the gold border, again, if it makes sense. And you can use a border something like this. So these would be helpful. There are many borders that you can get, like fancy ones like these also. All right, so you just play with that. There are many things, and I think we covered it. Now that you've done your presentation, now that you've done your flyers, what do you want to do? You want to share them, right? So you can share it. If you have a partner in your VPP or team, you can share an editable version of this to that particular person. Simply, you can copy this link, whether you want to share it as a view or an edit. You can copy this link, or you can type in this person's email. So I copied this link, and if I go ahead and paste it in our let's say chat. Okay. So if you go to this particular Canva link that I pasted, you will have access to edit this content. So you can use the share option to share with your team members, so you can collaborate as a team and build on some design. And now that you shared it, you can also share for people to view it, to tell you any comments. And I see someone logged in right now. Thank you, Srilata. And now everything is good. What do you want to do? You wanted to send it out to people. You want to market that, correct? The one thing you can do is download. Click on download here. There are many versions or types you can download. One is
as a high quality image, the .png file, or a JPEG, JPG. You can do a PDF. You can even save it as a video file or a GIF. If you have any animations in your flyers, you can use a GIF, and you can show those stars flying all over, or those crackers bursting. So you can do all those things as well here. Once you click on download with since this particular one uses a pro image somewhere, it doesn't allow me to download just like that. So if you remove those, you can simply just know that any template that you see here, even if it's a paid one, you can take that out and remove those paid elements, and still you can use them. For example, these are all paid ones, so I can simply delete them. And then if I try to do a download, there's some more elements I see. It will allow you to download a copy of it, and you can save it in your pages and you can share them. All right. So that's how you create a flyer. You take a template, you modify that, change your fonts, change the pictures, upload the images to it, make some modifications, put in the lines or shapes that feel necessary for you or appeals to you, put in the borders, and then beautify it and share it with folks to collaborate and then work together, and share it so that you get some comments to modify that, and then you download it, the final product, and then share it with everybody else to get your flyers to fly. All right, so that brings, I'll stop sharing right now. I'm not sure how much time we still have. If time permits, I would like to go over these slides once again, show what we've covered so far. Can you see my screen right now once again? Yes. So we logged into Canva. We saw those designs, where to see the design. And then we choose template. And one thing, you can rename the template over here. It will give you a default one, but you can rename that. For what I typically do is meeting number 222 flyer for our 222 flyer. And then we do upload media. And then we change your fonts. And then we saw frames, we saw borders, and then we saw lines and shapes. We also saw how to share. And then we saw downloads and what to download, what type of file, as what type we can save. So with this brings one question to timer. How much time we still have? 5 more minutes. Okay. With this 5 minutes, I would like to open the floor for questions. And while the questions are flowing, I want to show you some flyers that we have created so far. So I let that run in the background, and I'm open for questions. Any questions, please feel free to ask them. Venkat, when we draw the image, it comes in the editable form? Yes. When you say draw, what do you mean by that? Sorry, Pat. I didn't get it. Probably, I don't know whether I'm using the right word. So you open the canvas and Yes. you have the choices there. Yes. Then you bring an image. Right. So this one? Straight away, I can do the modification in terms of the font, change of font. Yeah. Yes. 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 Once you put a template, once you go and choose a template, for example, I'll add one more page here. Duplicate. So if I want to bring this one for here, like this one, and it allows me straight away, I can make changes to this. Right. Number 2, is it the shortened form of canvas? CANVAS, Canva? CANVA, that's it. No, we have a word in English, CANVAS, Canvas. Yes. Yes, exactly. It's a shortened word of that. A canvas is a place where you draw, right? So here is a place where you do some creative artwork. The mise en place phrase is your creation?
No, it's a French word. It's like, No, French word. if it is my word, I'll be very proud about that. But unfortunately, it is not. Not that. When I say creation, the canvas gives that slogan kind of thing, or you No. connected the French No, word? I put it for this presentation to Okay. make it more relative. You need to prepare certain things. Marvelous. Marvelous. Thank you. Marvelous effort. Thank you. Hi, Venkat. This is Sarunan here. Just wanted to know whether you use Canva for your newsletters as well, or it's just for flyers. Yeah, you can. You can. As I said, there are many templates available in Canva, be it a newsletter. It even has a business reports in it, invoices. You can create some receipts. There are many templates for that as well. And you can even have a program one. For example, it shows you multiple agendas as well. So I would ask you to just log in and then explore, and I'm sure you would find something very related to what you're looking for. Sure, thank you. Out of curiosity, I'm just asking one more thing. Sure. Do you have any recommendation on the video editing softwares? Because as a VPPR, you would have to go for the video editing also, right? So in that sense, not in this 6 months. Rather, there was a request from Sampath sir asking me about a video editing. Once I do not have much knowledge over there. Maybe another term would help somewhere down the line. No issues. Thank you. Sure. Yeah, Venkat. One more comment to be added. Like, yes, we can use Canva to create videos. It can be done. Yeah. Okay. All right. Thank you, Nanda. Right. Yeah, Deepak, go ahead. Hi, Venkat. So I want to understand the font green, blue, and red. What is the specific branding for Toastmasters, and that how we have to put it in the Canva? Can I modify the color template or color palette? Okay. There is this. You will know for sure. There is this brand guidelines, right? We have that, and yes. According to that, one thing I noticed is you have to follow the brand guidelines or the brand colors if you're placing Toastmasters logo. For example, if you see some of our flyers, I just want to show you. For example, this flyer, these flyers that you see right now, this boasts many colors that are not Toastmasters brands. And if you notice, we never used a Toastmasters logo in this one. And that's why eliminating the Toastmasters logo gives us some freedom to use our own colors, and especially because we are creating flyers based on themes, and I do not want to restrict myself only with Toastmasters brands. That's why we do not place Toastmasters logo unless the images are very appropriate to public speaking. Okay. So in places, yeah. And for namesake, I am going to create a Toastmasters flyer. And in that, I need to accurately place the color blue. Yes, you can do that. GCB. So that how can I do that color? Yeah, you can definitely do that. For example, go to the I'll show you. So here, right, default colors. There is an option to add colors to it. Here, every Toastmasters brand color, right? They have a hex value. Okay, so you take that hex value and then put it up here, and then it brings the color. So you can use Toastmasters colors using the hex values. For something you see here, right? Hash 00C4CC. That's a hash number. So every Toastmaster color has a specific hash number. I do not remember on top of my head, but it is there. I can even show you just a second. We have created one
using the sorry, I couldn't find that right now, but I have used that in one of our flyers, something that we created for the elections. No worries. So this rectangle and all we are selecting from elements, right? And is it possible that we can fill color for that rectangle? Yeah, of course, yeah. Yeah, see, any I will show you here. I'm sorry, I'm not showing my face to you. So you take a square like this, right? And then you click on the square, a color box opens up here on the top left hand side. You click on that, you change color to whatever you want. Okay. You can simply do that. Thank you. All right, any other questions? I am sure we have run over. I see now showing red. If no other questions, I wanted to share one last thing, and then I wanted to end that. These are some of the flyers that we created using PowerPoint recognitions. The one last thing I want to leave with you, saying that great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. Vincent van Gogh said that. So you cannot, in order to create a great flyer, it doesn't happen overnight. It takes time, it takes practice, and it definitely needs those three friends to help you out there and your commitment. With that, I want to thank everyone for giving me an opportunity to present the session in front of you all. And I hope I did justice for those who joined me today, especially for the education session. Thank you all. Thank you so much, DTM Venkat. And I'm pretty sure it was very informative. I don't think I'll be able to creating a flyer in my life, but I was taking notes down here. So thank you so much for the session. And all right, right now, everybody please turn on their cameras. I'll be asking questions and I'll put people on spotlight and they can answer. Ready? Just kidding. We'll move on to the prepared speech session. Today we have a first speaker. He's a divisional engineer in National Highways. He has been a Toastmaster since 2014. And he's also our very newest member. It's none other than DTM Selvin. But before I call him, I want to call his evaluator, Toastmaster Saravanan, to explain his project details. Thank you, Toastmaster of the Day. DTM Selvin is giving his icebreaker speech. The purpose of this project is for the member to introduce himself to the club and learn the basic structure of a public speech. Timer, please note, time is 4 to 6 minutes. All the best, DTM Selvin. Over to the Toastmaster of the Day. Thank you, evaluator. DTM Selvin. வாயை மூடி பேசவும். வாயை மூடி பேசவும் DTM Selvin. வாழ்க்கையிலே இயல்பாகவும் எளிமையாகவும் தான் இருப்பதாக நாம் எல்லோருமே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். சமுதாயத்திலிருந்தும் சங்கடமான வாழ்க்கையிலிருந்தும் எத்தனையோ பழக்கங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம், எத்தனை பழக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரியாமலேயே வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். நெறியாளர் அவர்களே, சொல் வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். 1989ஆம் வருடம் நான் முதல் முறையாக அரசு பணிகளை தென்னக ரயில்வேல பணியில சேர்கிறேன். என்னுடைய அதிகாரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு திட்டத்தை சொல்லி உங்களுடைய ஆலோசனைகளை கொடுங்கள் என்று கேட்டார். படித்துவிட்டு புதிதாக பணியில் சேர்ந்திருக்கிறேன், ஆர்வ மிகுதி, ஆலோசனைகளை அள்ளி வீசுகிறேன். அத்தனை பேரும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். அந்த அதிகாரி என்னை பார்க்கிறார். அவர் நான் படித்த பொறியியல் சார்ந்த கேள்விகள் மற்றும் நான் சாப்பிட்ட பொறியியல் கூட சாராத கேள்விகள் என்று கேள்வி கணைகளால் என்னை துளைத்து எடுத்து விட்டார். அவமானம். வெளியில் வந்தவுடன் ஒரு மூத்த
சக பொறியாளர். அவர் என்னிடம் சொன்ன முதல் அறிவுரை, அலுவல் கூட்டங்கள் என்றாலும் சரி, அதிகாரிகள் முன்னிலையில் என்றாலும் சரி, எது பேசுவதாக இருந்தாலும் வாயை மூடி பேசவும், வார்த்தைகள் வரக்கூடாது என்று சொன்னார். நண்பர்களே, 89 9 வருடம் மத்திய அரசு பணி தென்னக ரயில்வேல. அதற்கு பிறகு நெடுஞ்சாலைத்துறை, தமிழக அரசு பணி கிட்டத்தட்ட 23 வருடங்கள். 32 வருடங்களாக என்னை காத்து கொண்டிருக்கிற மந்திரமே இதுதான், வாயை மூடி பேச. நம்முடைய சொல்வேந்தர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு, நம்முடைய அடிக்கடி நாம் இணைக்கிற மௌனம் இருக்கிறதே, அதுதான் நாம் பேசுகிற மொழியை வலு சேர்க்கிறது என்று சொல்லுவார்கள். எனக்கு அதில் நம்பிக்கையே இல்லை. ஏனென்றால் நாம் பேசுகிற எந்த மொழியையும் விட மிக வலிமையான மொழியே மௌனம்தான். ஏனென்றால் வாழ்க்கைக்கு வலு சேர்ப்பது மட்டுமல்ல, எத்தனையோ இக்கட்டுகளில் இருந்தும் என்னை காத்து கொண்டிருப்பது இந்த மௌனம்தான். 32 வருடங்களாக. நீங்கள் கேட்கலாம், அலுவலகத்தில் தானே இப்படி, வேறு எங்கும் பேச மாட்டாயா? நல்ல கேள்வி. 1992ஆம் வருடம் எனக்கு திருமணம் நடந்தது. கிட்டத்தட்ட 28 வருடங்கள் முடிந்து 29வது வருடம் வெற்றிகரமாக திருமண வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம், நான் அந்த முதல் மந்திரம் இருக்கிறதே, அதை முழு மந்திரமாக கருதி வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பதுதான், வாயை மூடி பேசவும். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் சொல்வேந்தர்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள்? நாம் அமைதியை இணைக்க வேண்டும் என்று சொல்வீர்கள். பேச்சு திறன் வளர வேண்டும் என்றால் கேட்கும் திறன் அதிகம் வேண்டும் என்று 29 வருடங்களாக பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மனைவி என்று இல்லை, என்னுடைய பிள்ளைகள், நான் 1ஆம் வகுப்பு அல்லது 2ஆம் வகுப்பு என்று நினைக்கிறேன், நான் ஒரு பாடலை படித்தேன். 4 3 என்ன என்று அப்பாவிடம் கேட்கிறேன். அப்பா பாவம் அப்பா தானே, அப்பாவுக்கு தெரியல. இது பாடம். என்னுடைய பிள்ளைகள் முதலில் கற்றுத் தேர்ந்த செய்தியே என்னவென்றால், அப்பாவுக்கு எதுவும் தெரியாது, அம்மாவுக்கு தெரியாது, ஆனால் சமைக்கவாவது தெரியும், அப்பாவுக்கு அதுவும் தெரியாது. நண்பர்களே, அவர்களுக்கு அறிவு வரும் வரை, விவரம் வரும் வரை கதாநாயகனாக நம்மை நினைப்பவர்கள் கொஞ்சம் வயது வந்தவுடனே கிள்ளுக்கிரியாக எள்ளி நகையாடுபவர்கள் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள். ஏதாவது பேச ஆரம்பித்தாலே, என்னுடைய பையன், ஒரு பையன் ஒரு பெண், இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு புத்தகம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பாத்தியா என்று சொல்லுவார். ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தால் கேட்பதற்கு ஆள் கிடையாது. எங்கு போய் பேசுவது? நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்படித்தான் உண்மையில் வாழ்க்கை இருக்கிறதா? உண்மைதான். நாம் மௌனமாக இருக்கவில்லை, திணிக்கப்பட்ட மௌனத்தில் இருக்கிறோம், திணிக்கப்பட்ட அமைதியில் இருக்கிறோம். ஒரு பெரிய என்ன சொல்வது, குழுகுழுவென்று ஆக்கப்பட்ட பனிமலை போல, பனி பாறைகள் போல இறுகி கிடக்கிறோம் வாழ்க்கையில். ஒரு கதகதப்பான அன்பான சூழலை நம் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறோமா என்பது நமக்கு ஐயம்தான். ஆனால் நாம் அப்படி நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். 2014 சென்னைக்கு வருகிறேன். நான் போய் சென்னை ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபாரம், தமிழ்நாடு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ், சென்னை டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கிளப் இரண்டையும் சொல்வேந்தர்கள் மன்றத்திலே நான் நுழைந்து பார்க்கிறேன். போனது என்னவோ ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற நப்பாசையில், ஏனால் எனக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் 7ஆம் பொருத்தம். ஆனால் அங்கே போய் ஆச்சரியமாக இருந்தது. எது பேசினாலும் ரசிக்கிறார்கள், எது பேசினாலும் வரவேற்கிறார்கள் என்பதை தவிர 5 நிமிடம் பேசுவதற்கு நேரம் வாங்கிவிட்டு அரை நிமிடம் பேசிவிட்டு அப்படியே நின்றால் கூட பரவாயில்லை, இவர்கள் 3 நிமிடம் மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு பாராட்டுகிறார்கள். என்ன விதமான மனிதர்கள் இவர்கள்? ஆகவே நாம் வாழ்க்கையிலே நாம் நினைப்பதை, மனதில் பட்டதை பேசினால் அதை கேட்பதற்கும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள், அதை வரவேற்கவும் செய்கிறார்கள் என்பது எனக்கு மிகவும் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. வாழ்க்கையிலே மத்திய அரசிலே பணிபுரிந்திருக்கிறேன், மாநில அரசிலே பணிபுரிந்திருக்கிறேன், குடும்பத்திலே எத்தனையோ சங்கடங்களை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு இடம், என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு, என்னுடைய எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய இடம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் அது சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் தான். அப்புறம் தமிழிலும் பேசலாம் என்று இங்கும் வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் இப்போது கேட்பீர்கள், சரி இங்கு வந்து விட்டாய், நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்கு என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள். என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்னிடம் கோரிக்கை இருக்கிறது. நீங்கள் இந்த அகில உலகத்திலும் ஆகச்சிறந்த அறிவாளி என்று என்னை அங்கீகரிக்க தேவையில்லை.
கண்ணியமிக்க கணவான் என்று என்னை கௌரவிக்க தேவையில்லை. பட்டு பட்டென்று பேசுகிற 10 வார்த்தைகளுக்கு சட்டு சட்டு என்று கை தட்டி விடுங்கள், அது போதும். வாயை மூடி பேசவும் என்று இருக்கிற என்னை வாயை திறந்து பேசுவதற்கு உற்சாகப்படுத்துங்கள், ஊக்கப்படுத்துங்கள், அது போதும் என்று கூறி நெறியாளரிடம் மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். மிகவும் நல்ல பேச்சு செல்வன் அவர்களே. அடுத்தபடியாக நான் முன்பே கூறியது போல் இன்றைய கூட்டத்தில் கருவில்லை. அடுத்து என்ன மாற்றம் செய்யலாம், அடுத்து என்ன வித்தியாசமாக செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். சட்டென்று என் கண்ணில் பட்டவர் டிடிஎம் விஎன்எஸ் ஐயா. அவர் கூறினார், நான் ஒரு பேச்சு தருகிறேன், அதற்கு மதிப்பீடே தேவையில்லை என்று. நல்லா இருக்கு, எடுத்துக்குவோம். ஆக அடுத்து பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் கவிஞர் அவர்களை பற்றி பேச மதிப்பிற்குரிய சொல்வேந்தர் டிடிஎம் விஎன்எஸ் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அன்புக்குரிய நெறியாளர் பரளி பாலன் அவர்களே, செல்வேந்தர்களே, செல்வேந்தர் மன்றத்திற்கு உள்ளே வர இருக்கின்ற பேச்சாளர் பெருமக்களே, நண்பர்களே, ஏதோ ஒரு மழை பெஞ்சு நின்ன மாதிரி அவர் செல்வன் மிக அற்புதமாக அவரை பற்றியே பேசிட்டார். மத்திய அரசாங்கத்திலையும் வேலை செஞ்சது, மாநில அரசாங்கத்தையும் வேலை செஞ்சு, குடும்பத்திலையும் பேச முடியாத ஒருவருக்கு, அதுவும் குறிப்பா தமிழ்ல பேசுவதற்கு ஒரு இடமளித்த சொல்வேந்தர் மன்றத்தை பற்றி மிக அழகாக அற்புதமாக பேசிவிட்டு என்னை வந்து கொஞ்சம் திண்டாட வச்சுட்டு போயிட்டார். அவர் பேசினது எல்லாமே அவருடைய இதயத்திலிருந்து பேசினார். ஆகவே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். இன்று பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தை பற்றி எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது. ஆனால் ஒரு கவிஞருக்கே பதில் கூறிய கவிஞர் அவர் என்பதை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களுக்கும் தெரியும். பாரதியார் வந்து கவிஞர்களை பொதுவாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் தான். அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு எழுதுவதுதான் அவர்களுடைய கவிதை. அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்படாம யதார்த்தத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நிதர்சன உண்மைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு எல்லோரும் சிந்திக்குமாறும் செயல்படுமாறும் அவர்களை தூண்டுவது இலக்கியம். அந்த இலக்கியத்திலேயே வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் கவிஞர்கள். பாரதியார் சொன்னார், கஞ்சி குடிப்பதற்கில்லான் அதன் காரணங்கள் இவை என்றும் அறிவுமில்லான். ஒருத்தனுக்கு கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது என்ன காரணம்னு தெரியாத கூட இருக்கான். கஞ்சி குடிப்பதற்கிலான் அவன் காரணங்கள் இவை என்றும் அறிவுமில்லான் அப்படின்னு பாரதியார் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டாரு. கஞ்சி குடிப்பதற்கு இல்லாதவனுக்கு காரணங்கள் கூட தெரியல. தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையே, இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றான் பாரதி. ஆனா அவர் ஜெகத்தினை அழிக்கிறதுக்குன்னா நம்ம ஜெகத்தை அழிக்கிறதுக்காக சொல்லல. இந்த ஜெகத்தை மாற்றி புதியதோர் உலகம் செய்வோம். அப்படி தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, புதியதோர் உலகம் செய்வோம்னாரு. ஆனால் கஞ்சி குடிப்பதற்கில்லான் அதன் காரணங்கள் இவை என்றும் அறிவுமில்லான் என்று ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு நம்முடைய மக்களை பற்றி அந்த அறிவு கூட இல்லாம இருக்காங்களே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு தான் பதில் சொன்னது பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம். பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் வந்து பொதுவாகவே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா
இந்த ஞானபீடம் அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, ஞானபீடம் இந்தியாவிலேயே மிக உயர்ந்த இலக்கிய வெகுமதி. ஞானபீடம் பார்த்தீங்கன்னா அது வாங்கினவங்க யாருமே பள்ளிக்கூடத்தில் 5ஆம் கிளாஸுக்கு மேலே படித்தது கிடையாது. அவங்க இந்த பள்ளியில் படிக்கிற படிப்பை விட அவர்களா படித்த படிப்பினால்தானோ என்னமோ அந்த அளவுக்கு ஞானம் அவர்களுக்கு பெருகி ஒழுகியது. பட்டுக்கோட்டை அவர்கள் சொல்லுகிறார், மாடாய் உழைத்தவன் வாழ்க்கையிலே பசி வந்திட காரணம் என்ன மச்சான். மாடாய் உழைத்தவன் வாழ்க்கையிலே பசி வந்திட காரணம் என்ன மச்சான். அவன் தேடிய செல்வங்கள் வேறு இடத்தினில் சேர்வதனால் வரும் தொல்லையடி. பாரதியாருக்கு கொடுத்த பதில். கஞ்சி குடிப்பதற்கிலான் அதன் காரணங்கள் இவை என்றும் அறிவுமில்லான் என்றால், மாடாய் உழைத்தவனுக்கு வாழ்க்கையிலே பசி வந்திட காரணம் என்ன மச்சான். அவன் தேடிய செல்வங்கள் வேறு இடத்தினில் சேர்வதனால் வரும் தொல்லையடி. பஞ்ச பரம்பரை வாழ்க்கையிலே இனி செய்ய வேண்டியது என்ன மச்சான். தினம் கஞ்சி கஞ்சி என்றால் பானை நிறையாது, சிந்தித்து முன்னேற வேணுமடி. சும்மா கிடந்த நிலத்தை கொத்தி சோம்பல் இல்லாம ஏர் நடத்தி காடு விளையுது மச்சான், நமக்கு கையும் காலும் தானே மிச்சம். காடு விளையட்டும் பொண்ணே, நமக்கு காலம் இருக்குது பின்னே. அதுலதான் அவர் சொல்றாரு, பஞ்சப்பரம்பரை வாழ்க்கையிலே இனி செய்ய வேண்டியது என்ன மச்சான். தினம் கஞ்சி கஞ்சி என்றால் பானை நிறையாது, சிந்தித்து முன்னேற வேணுமடி. இந்த கையங்காலம் தானே மிச்சங்கிறது தான் சும்மா கடந்த நிலத்தை குத்தி சோம்பல் இல்லாம ஏற்படுத்தி கம்மாக்கரையை வசதி வச்சு கரும்பு கொல்லையில் வாய்க்கா வெட்டி சம்பா பயிரை நடவு நட்டு தகுந்த முறையில் தண்ணி பிடிச்சு நெல்லு விளைஞ்சிருக்கு, வரப்பு உள்ள மறைஞ்சிருக்கு. நெல்லு விளைஞ்சிருக்கு, வரப்பு உள்ள மறைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி பட்டுக்கோட்டை ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும். அதுதான்டா வளர்ச்சி. உன்னை ஆசையோடு ஈன்றவளுக்கு அதுவே நீ தரும் மகிழ்ச்சி. நாளும் ஒரு முறை பொழுதும் ஒரு முறை உன் நரம்போடுதான் பின்னி வளரணும் தன்மான உணர்ச்சி. இதுதான் பட்டுக்கோட்டையினுடைய. பட்டுக்கோட்டை சாதாரணமாக ஒரு பாமர கவிஞனாக இருந்தாலும் அவரும் பள்ளிக்கூடம் போனதில்லை ஜாஸ்தி. 4 கிளாஸோ 5 கிளாஸோ. கவிஞர் கண்ணதாசனும் அதே மாதிரி தான். ஆனா அவர்களுக்கு ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது என்றால், சாதாரண மக்களிடமிருந்து, சாதாரண சமுதாய கண்ணோட்டத்திலிருந்து மற்றவர்களை பார்த்து வளர்ச்சியை கற்றுக்கொண்டவர்கள், அந்த வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுபவர்களுக்காக அவர்கள் அதை கவனித்ததனால் வந்த வளர்ச்சி தான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் போன்ற கவிஞர்கள் கவிதை மூலமாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஆகவே இன்னைக்கு இது இந்த பேச்சு ஒரு பாத்வேஸோ அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்பீச்சோ இல்லை. அதனால தான் நான் அதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் நெறியாளரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி ஐயா. அடுத்தபடியாக பொதுவாக சொல்லினர் கூட்டங்களில் அடுத்ததாக திட்டமிடா பேச்சு பகுதி இருக்கும். ஆனால் இன்று எல்லாத்தையும் ஒரு மாற்றத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்பதால் திட்டமிடா பேச்சு பகுதியை தூக்கிவிட்டோம். அடுத்ததாக நேராக நாம் செலவிருப்பது மதிப்பீட்டு பகுதிக்கு. மதிப்பீட்டு பகுதியை நடத்தி தர நம்முடைய இருப்பவர் நமது சொல்வேந்தர் தாரணி அவர்கள். புது மதிப்பீட்டாளர்களே, மேடை உங்களோட சார். நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. அனைத்து சொல்வேந்தர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கும் வணக்கம்.
மதிப்பீட்டு பகுதியில் 2 பேச்சு, 1 பேச்சு மதிப்பீட்டு இல்லை. அதனால் முதல் பேச்சாளர் அவர் டிடிஎம் செல்வம் அவர்களின் பேச்சினை மதிப்பீட்டு உரை வழங்குமாறு அழைக்கிறேன். சரவணன் அவர்கள். சரவணன். Saravanan sir, are you there? Hello. நெறியாளர் அவர்களே. He is back. சரவணன், சொல்லுங்க சரவணன், மேடை உங்களுடைய. Sorry, actually, I mean, I just came here for a minute. Like, I mean, what is that? I didn't listen to that. Yeah, sorry. நீங்கள் உங்கள் மதிப்புரையை வழங்கலாம். Oh, okay, thank you. Just a minute. Just a minute. Let me put my earphone. A coin always has 2 sides. Like that, DTM Selvan is a multi-dimensional Toastmaster. One side of the coin, he showed what a government servant has been taught all the while. And in the next side, he told us what a free-flowing Toastmaster he is. It was very clearly evident from the very first step itself. He told about why a Modi Pesavum, but that means how a person can be resilient. 32 years in the government job and what he has learned over there. But on the other side, what a person he is, what a humorous person he is. The two contrasting styles that were clearly coming out in DTM Selvan's speech. Very well done. I like 2 things in his speech. First thing is connect with the audience. He was natural as well as spontaneous. This is the first time I am hearing DTM Selvan's speech, but I would like to say that there are few anecdotes which he used, which will be, I will remember forever, I will say. First thing is, he differentiated between what Poriyalar as well as Poriyal. Okay, that was very well done, and it was free flowing within the speech. That was nicely done. Then he talked about Tinikkapatta Amaidi. What a beautiful word. I have not seen this kind of or heard this kind of things for a long while, till I heard like all those Pattimandram and everything. But in this speech, he was bringing about that point. That was showing his pressure, frustration, everything as part of his job. But how Toastmasters is helping him to come out of that. That was clearly coming out in that speech. The second thing I liked is the way he was free flowing and he was able to bring those anecdotes and put that in front of us so that we can visualize what is happening in his mind and then how it is being done as such. So these are the 2 things I liked. And then the improvement points I would say here is you talked about the skills which you have got through, that is the communication as well as leadership skills. But what is the goal for you? Right. So why you have chosen this pathways and what is the goal for you and what is that communication leadership skills you want to develop in this particular pathways? That is one of the goals which I would like to see, but definitely I would see in the next speeches as such. But that is one small improvement thought I had. But overall, I would say this is a brilliant speech. You were able to connect with the audience.
the anecdotes you brought in, that brought various things into life, and the two ways you differentiated yourself from the work-life pressure as well as your thing, and then the structure of the speech, all were beautifully done. Only thing is, on the goals perspective, if you have taken us through that, that would have been a well-structured and well-organized speech. I'm looking forward for your further speeches. Over to the general evaluator. நன்றி. இனி நாம் நேர காப்பாளரின் அறிக்கையை கேட்போம். ஸ்ரீலதா ஆத்மபுரி, மேடை உங்களுக்கு. Thank you, General Evaluator. Today, our first session has started with Venkatramanan, DTM Venkatramanan, and he has taken 38 minutes 12 seconds. And the speaker one, DTM Selvan, has taken 6 minutes 22 seconds. Second speaker, DTM VNS, has took 7 minutes 52 seconds. And the evaluator, Sarvanan, has took 3 minutes 9 seconds. Thank you. Over to General Evaluator. நன்றி. நாம் அடுத்ததாக அசை சொல்லி அவர்களது உரையை கேட்போம். குந்தவி, மேடை உங்களுக்கு. மிக்க நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. அசைக்கொல்லி என்பதாக நான் கிளம்பிய நேரம் இங்கே அசைக்கொல்லியை கொள்வது என்று எல்லோரும் முடிவு செய்து விட்டார்கள் போல. எனக்கு அதிகமாக வேலை இன்று இருக்கவில்லை. போனால் போகிறது என்று நெறியாளர் ஒரு 5க்கு மேற்பட்ட ஆக்களை அளித்தார். அதே போல டிடிஎம் வெங்கட் அவர்கள் சிந்தனையின் காரணமாக ஒரு சில ஆக்களை அளித்தார். டிடிஎம் செல்வன் என் மீது கருணையே காட்டவில்லை. டிடிஎம் விஎன்எஸ் அவர்களும் என் மீது கருணை காட்டவில்லை. போனால் போகிறது என்று அடுத்து வந்த சொல்வேந்தர் சரவணன் அவர்கள் 2 முறை ஐ என்ற சொல்லையும் ஒரு 2 ஆக்களையும் எனக்கு அளித்தார். எனவே இதன் மூலம் அவர்கள் அளித்தன் கொடையின் மூலமாக என்னுடைய இந்த அசை கொல்லி என்கிற இந்த பணி நிறைவு பெறுகிறது. இந்த மேடையை மீண்டும் பெரியாளர் வசம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி. கொடையளிப்பது நன்றுதான். ஆனால் அசை சொல்லியிடம் மட்டும் நாம் எல்லோரும் கொடையளிக்காமல் கஞ்சனாகவே இருப்போம். அப்போதுதான் நல்ல பேச்சாளராக வர முடியும். நன்றி. அடுத்ததாக நாம் இலக்கணவாணர் அவர்களின் அறிக்கையை கேட்போம். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. இப்போது குந்தவை அவர்கள் சொல்வேந்தர் குந்தவை அவர்கள் சொன்னது போல நானும் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன். எனக்கு இன்று வேலை அதிகம் இல்லை என்று. ஆனால் வேலை கொடுத்து விட்டார்கள். என்ன முன்னேற்றத்திற்கான பகுதிகள், ஏரியாஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்று நிறைய இல்லை என்று. ஒன்று நான் கவனித்தது, ஆங்கிலத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேஸ் என்ற தொடர் பயன்படுத்தப்பட்டது. அது மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ். அதை தவிர கமிங் டு த குட் யூசேஜஸ், mise en place, learning a new phrase in an educational session and that too about graphic design is very unexpected. So thank you very much for that. மற்றும் நம்முடைய தயாரிக்கப்பட்ட பேச்சுக்களில் தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தர் செல்வன் அவர்களுடைய வார்த்தை விளையாட்டு எனக்கு எழுதி கையை வலித்து விட்டது. அதுவும் இறுதியில் அவர் கூறிய 3 சொற்றொடர்களை அவரிடமே நான் கேட்டேன், ஏனென்றால் என்னால் எழுத முடியவில்லை என்று. முக்கியமாக இந்த பொறியியல் அது 2ஐயும் இணைத்து இதுவரை நான் கேட்டதே இல்லை. வாயை மூடி பேசவும் அதுவே மிக நன்றாக இருந்தது. பனிப்பாறை போன்ற வாழ்க்கை, 3 நிமிடம் மூச்சை பிடித்து கொண்டு, மற்றும் பல. தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தர் விஎன்எஸ் அவர்கள் பெரும்பாலும் கவிஞர்களுடைய பாடல்களை பற்றி பேசினார். அதற்கு நடுவில் ஒன்று, அவர்களிடம் அறிவு பெருகி ஒழுகியது. அதுவும் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. The word of the day, resilient, was used only once by the evaluator. இத்துடன் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. நன்றி இளவேனில் திருமாவளவன் அவர்களே. இனி என்னுடைய பொதுவான மதிப்பீடு. இந்த கூட்டம் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு எதிர்பாராத ஒரு கருணை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நிறைய மாற்றங்கள் இருந்தாலும் அந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே நல்லனவையாக இருந்ததால் நெறியாளருக்கு நன்றி. திரு
சொல்வேந்தர் வெங்கட் அவர்கள் அளித்தது என்னை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கியாக இருந்தது, மோட்டிவேட்டாக இருந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த துறையை பொறுத்தவரை எனக்கு அதிக அனுபவம் கிடையாது. ஆனால் உங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்த பிறகு எனக்கே நம்பிக்கை வைத்து விட்டது. நாங்கள் கூட ஃபிளையர் செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். இனிமேல் ஒவ்வொருவரும் ஒரு யூடியூப் சேனல் போல ஒவ்வொருவரும் இனிமேல் சாதாரண வேலைகளுக்கு ஃபிளையர் உபயோகிப்போம் என்று நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் எளிமையாக இருந்தது. நன்றி அவர்களுக்கு. மற்றபடி கூட்டம் மாறியிருந்தாலும் மாற்றம் எளிமையாகவே இருந்தது. நன்றி நெறியாளர் அவர்களுக்கு. மேடையினி உங்கள் வசம். நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. இன்றைய கூட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை கண்டிருப்பீர்கள். கருவு இல்லாமலே ஒரு கூட்டத்தை எப்படி ஞாபகப்படுத்தி விட்டேனா, மறந்திருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன். எனினும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. இன்றைய கூட்டம் இத்தோடு முடியவில்லை. We have our club elections today, but that announcement will be given by our presiding officer. So thank you for the opportunity. Everyone have a great day. I'll hand over the stage to our presiding officer, Toastmaster Padmanabhan. நன்றி இன்றைய நெறியாளர் அவர்களே. நிறைய மாற்றங்களை இன்றைய ஒரே கூட்டத்தில் நிகழ்த்திவிட்டீர்கள். கருவில்லாத கூட்டம், சிறப்பு நிகழ்ச்சி, சிறப்பு பேச்சு என்று வித்தியாசமான கூட்டமாக இருந்தது. இன்று உங்கள் திரையின் முன் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரியும். பேச்சாளரும் மதிப்பீட்டாளரும் ஒருவரே என்பதனால் அவர்கள் போட்டியின்றி வெற்றியாளர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். பணியாளர்களுக்கான வாக்கினை மட்டும் நீங்கள் செலுத்தலாம். இந்த நேரத்தில் சரவணன் அவர்களுடைய பின்னூட்டத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். அருமையான கூட்டம். என்னை I like this opportunity very much. Thank you very much. Every time I come as a guest, but this time, thanks for giving me this evaluator role so that I can perform that as well. So that is really good. And I really like the structure of the speech. I would say, although it was a bit on the other sides and all, but it was very well, nicely done. And I really enjoyed this. And every time I look forward for this Sunday because this is the day where I can meet all like-minded people. So it is really good. Thank you very much. நன்றி சரவணன் அவர்களே. இன்றைய மதிப்பீட்டாளர் பணி எங்களுக்காக எடுத்து நீங்கள் செய்வதற்கு. முடிவுகள் வெளிவந்துவிட்டன. சிறந்த பணியாளர் பொது மதிப்பீட்டாளர் சொல்வேந்தர் தாரணி அவர்கள். வாழ்த்துக்கள். சிறந்த டாக் பணியாளர் வேலை அதிகம் தரவில்லை என்று வருத்தப்பட்ட நம்முடைய அசைக்குள்ளி சொல்வேந்தர் குந்தவி அவர்கள். வாழ்த்துக்கள். நன்றிகள் அனைவருக்கும், பாராட்டுக்களும். மாற்றம் என்று நிறைய பேசிவிட்டோம். மாற்றத்திற்கான இன்னொரு விஷயமும் அடித்தளமிடும் நேரம் இது. செயற்குழு, அடுத்த கட்ட செயற்குழுவை தேர்ந்தெடுக்கும் நேரம் இது. அந்த தேர்தலை நடத்தி தருவதற்காக நம்முடைய இருக்கும் தேர்தல் அதிகாரி, தனித்துவம் மிக்க சொல்வேந்தர், மேன்மை மிகு என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். மேன்மை மிகு சொல்வேந்தர் ராகுல் சங்கர் அவர்களை இந்த தேர்தலை நடத்தி தருமாறு வேடிக்கை அழைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் இஸ் யோர்ஸ். நன்றி தலைவர் சொல்வேந்தர் பத்மநாபன் அவர்களே. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஒரு அருமையான கூட்டம் இன்று, அருமையான பேச்சுக்கள். நாம் நம்முடைய சொல்வேந்தர் பயணத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளன. அதில் தலைமை பண்பு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த தலைமை பண்பை எவ்வாறு வளர்க்க முடியும் என்று சிந்தித்த பொழுது இந்த சொல்வேந்தர் மன்றங்களை கண்டுபிடித்தவர் என்ன நினைத்தார் என்றால், கூட்டம் நடக்கும் பொழுது தலைமை இருக்க வேண்டும்,
பல்வேறு பணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மன்றத்தையே நடத்தி செல்வதற்கும் சில பணிகள் உள்ளன. அதுவும் நம்முடைய தலைமை பண்பை வளர்க்கும் என்பதுதான். அவ்வாறு ஒவ்வொரு சொல்வேந்தர் மன்றத்திலும் ஒரு வருடத்திற்கோ அல்லது 6 மாதங்களுக்கோ இந்த மன்றத்துடைய அந்த தலைமை குழு தேர்ந்தெடுக்கப்படும். அவ்வாறு நம்முடைய மன்றத்தின் தலைமை குழுவை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்று நம் அனைவருக்கும் வந்துள்ளது. Today we will have the club officer election for the incoming executive committee of our club. As Ralph Smedley envisioned, our leadership skills grow by taking up roles during the club meetings and by taking up roles for the club for a prolonged period of time, so that we help ourselves and we help our fellow members in doing so as well. I thank you for the opportunity for making me the chair of the nomination as well as the election committee of our club. I will be commencing the club officer elections now. Before commencing the elections, I would like to check if we have quorum for this election. Madam Secretary, could you please let me know about the quorum? We have 19 of our members present, and thus quorum is available. Thank you, Madam Secretary. So great to know that we have 19 of our members present here, and so this election is valid and we can proceed with the same. I will just narrate what procedure we will be following now for the elections. We had called for elections in meeting number 218, and since then we have received nominations from several of our members for the different club officer roles. We published the list, the nomination slate, on the 11th of June, and for each of the club officer roles, I will now call out the nominations that have come in. If there are members who wish to stand on the floor for these roles, you may inform me when I call out for such nominations, and your role can be seconded. After which, I will close nominations and immediately conduct elections for that role. If there are no more than one nominee for that role, the secretary will be asked to cast the winning ballot for that member or the formal ballot for that member. If there are more than one member present for that particular role, we will have each of those members speak for a period of 2 minutes for themselves, after which we will have a short election where all members will vote for that particular role. The results will be informed to all of you immediately, and we will proceed to the next role. So this is the procedure that we will follow. At the end, when all roles have been completed, I will inform you of the same, and at the end of the meeting, the secretary will update this in Toastmasters International portal as to the incoming officer roles. So we will now proceed with the club officer elections for Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram for the period 1st July 2021 to 31st December 2021. We have 7 roles: President, Vice President Education, Vice President Membership, Vice President Public Relations, Secretary, Treasurer, and Sergeant at Arms. I will go in the same order for the conduct of the elections. We now begin with the first role. So what I will do is I will spotlight the members who have been nominated, so our members can also see this member when I call out their names as per the nomination slate. We now begin with the role of the club president. We have one nomination for this role, that is Toastmaster Parali Balan. I now spotlight his video. Thank you. Do we have any further nominations for the role of president? Do we have any further nominations for the role of president? Do we have any further nominations for the role of president?
You don't? I consider nominations closed for the role of president. Madam Secretary, could you please cast the vote for Toastmaster Parli Balan for the role of club president? Thank you, Madam Secretary. Toastmaster Parli Balan has been elected as club president for the period July to December 2021. We will now move to the role of Club Vice President Education. We have two nominations for this role. Toastmaster Yogesh Balaji and Toastmaster V.N. Subramanian. And yes. Mr. Election Officer. Yes, sir. Mr. Election Officer, I think I will withdraw because, Yogesh is a young new member. So considering that, new members should be given opportunities. So I will withdraw from my nomination. I withdraw my nomination for VP Education. Thank you, DTM V.N. Subramanian. Leave the way for him, Yogesh. Thank you. Yes, thank you, DTM V.N. Subramanian. So as such, the nomination slate is now updated. We have one member, Toastmaster Yogesh Balaji, who has been nominated for the role of Vice President Education. I'll just spotlight his video. Yes. Do we have any other nominations for the role of Vice President Education? Do we have any further nominations for the role of Vice President Education? Do we have any further nominations for the role of Vice President Education? I consider nominations closed for the role of Vice President Education. Madam Secretary, could you please cast the winning ballot for Toastmaster Yogesh Balaji? Yes, thank you. I now declare Toastmaster Yogesh Balaji elected to the role of Vice President Education for Tamizhootru for the term July to December 2021. Thank you. We now move to the role of Vice President Membership. We have one nomination for this role, Toastmaster Dharani Balashanmugam. I spotlight this member for you. Thank you. Do we have any further nominations for the role of Vice President Membership? Do we have any further nominations for the role of Vice President Membership? Do we have any further nominations for the role of Vice President Membership? I now close further nominations for the role of Vice President Membership. Madam Secretary, I request you to please cast the vote for the winning ballot of Toastmaster Dharani Balashanmugam. Yes, thank you. I now declare Toastmaster Dharani Balashanmugam elected to the role of Vice President. We now move to the role of Vice President Public Relations. We have one nomination for this role. That is Distinguished Toastmaster Suganti Periyasamy. Do we have any further nominations for the role of Vice President Public Relations? Do we have any further nominations for the role of Vice President Public Relations? Do we have any further nominations for the role of Vice President Public Relations? I now close further nominations for the role of Vice President Public Relations. I request the current Secretary of the club to please cast the winning ballot in favor of the incoming
Vice President Public Relations. Thank you. And thus I declare distinguished Toastmasters Secretary Sami as Vice President Public Relations for the term July to December 2021. We now move to the role of Secretary. We have one nomination for this role, Toastmaster Srilata Atmakuri. I spotlight this member for you. Do we have any further nominations for the role of Secretary? Do we have any further nominations for the role of Secretary? Do we have any further nominations for the role of Secretary? I now close nominations for the role of Secretary. Madam Secretary, please cast the winning vote for Toastmaster Srilata Atmakuri. Thank you. Thank you. I now declare Toastmaster Srilata the Secretary for the term July to December 2021. Thank you. We now move to the role of Club Treasurer. We have one nomination. That is Toastmaster Nachiyappan Ramasamy. I now spotlight the member for you. Do we have any further nominations for the role of Treasurer? Do we have any further nominations for the role of Treasurer? Do we have any further nominations for the role of Treasurer? I now close further nominations for the role of Treasurer. Madam Secretary, please cast the winning ballot for Toastmaster Nachiyappan. Yes. Thank you. I now declare Toastmaster Nachiyappan the Treasurer for the term July to December 2020. Thank you. We now move to the role of Club Sergeant at Arms. We have one nomination for this role, Toastmaster Anbu. Sometimes. Great. Ignore my uniform. Go ahead. Well, the Sergeant at Arms is probably already a sergeant. Go ahead. Great. Do we have any further nominations for the role of Sergeant at Arms? Do we have any further nominations for the role of Sergeant at Arms? Do we have any further nominations for the role of Sergeant at Arms? I now declare further nominations closed, and I request Madam Secretary to please cast the winning ballot for Toastmaster Anbu. Thank you. I declare Toastmaster Anbu elected as Sergeant at Arms of the club. Thank you. Toastmasters of Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram. The club officer election is now complete, and I declare the results of the same for you. Club President, Toastmaster Parali Balan. Club Vice President Education, Toastmaster Yogesh Balaji. Club Vice President Membership, Toastmaster Dharani Balashanmugam. Club Vice President Public Relations, Distinguished Toastmaster Sukanti Periyasamy. Club Secretary, Toastmaster Srilata Atmakuri. Club Treasurer, Toastmaster Nachiyappan Ramasamy. And Club Sergeant at Arms, Toastmaster Anbu Chinnapillai. I thank you all for your attendance and for a smooth conduct of the club officer elections. I now formally close the officer elections for the term July to December. I request Madam Secretary to kindly update the list at the Toastmasters International portal whenever possible. And I request all 7 members to attend the club officer training program that will be shortly scheduled by the district to help you do the role better. And I request all fellow members to support the incoming team to help each other and in the club growth of the club in the coming term as well. With this, I thank you and I hand over the session back to the president of the club, Toastmaster Padmanabhan.
நன்றி தேர்தல் ஆணையர் அல்லது அதிகாரி அவர்களே, சிறப்பாக இந்த புதிய தலைமையை தேர்ந்தெடுக்க உதவியதற்காக. புதிய செயற்குழு உறுப்பினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். இப்போது கூட்டம் எண் 222 அடுத்த வாரம் வரை ஒத்திவைக்கிறேன். நன்றி. Just an observation. சொல்லுங்க சார். Before that, let me wish all the best to the incoming ExCom of Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram with a applause. மாற்றம் நமக்கு தேவைதான், ஆனா சில மாற்றங்கள் வந்து ராங் பிரசிடென்ஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த கருத்து வைக்கிறதுல என்ன வாட் டு வி லூஸ், அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஒரு ஈவெண்ட் அப்படியே எடுத்துடக்கூடாது. டேபிள் டாபிக்ஸை வந்து இன்னைக்கு இன்னும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண புரியுது எனக்கு. ஏன்னா ஒரு எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், ஒரு எலெக்ஷனும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் எலெக்ஷன் இன்னைக்கு வச்சுட்டு அடுத்த வாரம் கூட நம்ம அந்த எஜுகேஷன் ஈவெண்ட்டை வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் டேபிள் டாபிக்ஸ்க்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுலேருந்து அப்படியே எடுக்கக்கூடாது. என்னமோ இட் லுக்ஸ் லைக் ராங் ப்ரெசிடென்ஸ். So I thought I would convey. All right, don't get upset. But this is my observation. No, sir. We planned something else actually, but something happened. Okay, all right. 11th hour. Yes. வாழ்த்துக்கள் for எல்லா நியூ ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ். புது தலைவர், கமிட்டி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பெஸ்ட் விஷஸ் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். எனக்கு மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சி என்னவென்றால், ஒரு அருமையான ஒரு மன்றத்தின் ஒரு புது தலைமை வந்துள்ளது. So Pat and I are you can say the first, or perhaps the first executive committee, Pat, Venkat, myself. So for us, looking back, we are really happy and pleased. இன்னைக்கு ராகுல் கண்டக்ட் பண்ண எலெக்ஷன், அதுதான் ராகுலுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. எனக்கு அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் இதில் வச்சோம்னு நினைக்கிறேன், ஆந்திரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். 8 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்க விரும்புகிறேன். தெர் இஸ் அ பாடி கால் டாப் லீக் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் அகாடமி. அவங்க வந்து லாஸ்ட் மந்த் ஐ திங்க் பத்மநாபன் அண்ட் சாம் வந்திருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு. அது வந்து வேர்ல்ட் பெஸ்ட் ட்ரெயினர்ஸ், நாட் சிங்குலர் ட்ரெயினர்ஸ். டு ப்ரொமோட் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரைனிங் தே ஹவ் பீன் கண்டக்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஒரு 165 பேர் குவாலிஃபைங் ரவுண்ட். அதில் செலக்ட் ஆனவங்க தே ஆர் அட்வான்சிங் டு தி காம்படிட்டிவ் ரவுண்டு. அது ஒரு லாஸ்ட் 1 வீக்காக நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நான் வந்து குவாலிஃபைங் ரவுண்ட்லேருந்து இதுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கேன், காம்படிட்டிவ் ரவுண்டுக்கு. ஸோ என்னோட ஸ்லாட்டு நாளைக்கு 7 மணிக்கு இருக்கு, 7 to 8. நாளைக்கு மார்னிங் நான் இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளையரை ஷேர் பண்ணுறேன். டைம் இருந்ததுன்னா வாங்க. இட்ஸ் 1 hour, 3 ட்ரெயினர்ஸ் நாளைக்கு. என்னோடது 7 to 8. ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் டைம் யூ கேன் கம் அண்ட் விட்னஸ் இட். டாபிக் வந்து வேல்யூஸ் ஆர் மோர் வேல்யூபிள் தென் லைஃப். அதில் ஒரு 1 hour ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ட்ரைனிங். My present invitation to all of you. We will know the details tomorrow. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு 2 வார்த்தைகள் சொல்லுகிறேன். முதல், மேன்மை மிகு செல்வேந்தர் ராகுல் நடத்திய எலெக்ஷன் ப்ரெசிஷன் எலெக்ஷன் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்தது. அதற்காக பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். அவர்கள் பல இடங்களில் பார்த்தாங்க, கொஞ்சம் கழுத்து வைத்து தான் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத கிளியராக பண்ணினார். அடுத்தது வந்து டேபிள் டாபிக் இல்லாத இருக்கிறது முடிஞ்சதுன்னு தவிர்க்க வேண்டியதுதான். ப்ராஜெக்ட் ஸ்பீச் இல்லாத கூட டேபிள் டாபிக் வச்சுட்டாங்க. ஃப்ரீ சாப்டர் டைம்ஸில் ஒரு கிளப்புக்காக கூடும்போது கூட டேபிள் டாபிக் இல்லாத இஷ்யூ இருக்காது. அதில் வரவங்க எல்லாரும் இன்வால்வ் பண்ணலான்றது ஜென்ரலாக அவரோட என்வரன்மெண்ட் லெவல் இருக்கு. அதனால மூணாவது வந்து இந்த கரு இல்லாத இது வந்து இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை.
சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி முக்காவாசி சொல்வேந்திர மன்றங்கள்ல கருவே கிடையாது. சில மன்றங்கள்ல எப்பயாவது சில கூட்டங்கள்ல, அதாவது மைல் ஸ்டோன் அல்லது ஒரு பண்டிகை கூட்டங்கள்ல மட்டும் கரு வச்சுக்கிற வழக்கம் இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டா அந்த சொல்வேந்தர்கள்ல உலகளாவே ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்கு. அந்த குரூப்ல இதே டாபிக் வந்தபோது நிறைய பேர் வெவ்வேறு நாடுகள்ல எங்க இதுல கருவே கிடையாதுன்னு சொல்றவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி கறி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கறி இருக்கிறதுல என்னது ஒரு 8 to 12 3 நிமிஷம் வந்து அதுல போயிடுது, எக்ஸ்ட்ரா டைம் போகுது. அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பீச் வச்சுக்கலாம்ன்றது ஒரு முக்கியமான கூட்டங்கள்ல மட்டும் கறி வச்சு மிச்ச இடத்துல இல்லாத பண்ணலாம். அப்படியே வைக்கும்போது கறி அந்த மோட்டிவேஷனல் டைப்பு, போஸ்ட் மாஸ்டர் ரிலேட்டடெல்லாம் இருக்கிறது, இல்லைன்னா செலிப்ரேட்டிவ் டைப்பு, அதாவது ஒரு நியூ இயர் போது, தீபாவளி போதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு டைப்ல எல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஒரு புத்தகத்துக்கு இருக்கும். சில சமயங்கள்ல சம்பந்தம் இல்லாத கருவுக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. அவங்க தங்களுடைய துறையை சேர்ந்ததான ஒரு டாபிக் எல்லாம் கொண்டு வந்து பண்றாங்க. பல மன்றங்களும் இது நடக்காது. இது டோட்டலாக ஆயிடுச்சு. கரு இல்லாத தெரியுது இல்லை, ஆனா மிச்ச நேரத்தை எப்படி சரியாக திட்டமிட்டு ரொம்ப பயன்பாடு உள்ளதாக நம்ம அமைச்சுக்கிறோன்றது தான் அதை விட அதிகமானது. நன்றி. புதிய செயற்குழுவுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பதற்கு முன்பாக இப்போது விடைபெறும் செயற்குழுவிற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டால் அது நன்றாக இருக்காது. கடினமான காலகட்டத்தில் இந்த மன்றத்தை வழிநடத்தி சென்றவர் என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். புதிய செயற்குழுக்கு முன்னிறக்கும் சவால்கள் அதிகம் இருந்தாலும் அவர்கள் திறம்பட செயல்பட்டு இந்த மன்றத்தை ஒரு புதிய உச்சம் நோக்கி நகர்த்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன். நார்மலா இன்ஸ்பிரேஷன் டைம்ல செய்யுது, அந்த கூட்டத்துக்கு வாங்க, அது வராது இருந்தாரு. கண்டிப்பா வரும் சார். Great. Thank you all. The meeting room will be closed. Thank you all. See you. Thank you. Thank you all. Bye. Happy weekend.